Dammi le chiavi. Impariamo l'italiano piano piano. Un impegno quotidiano. Mariella lived with her mother, Anita, in a small apartment near the Basilica di San Lorenzo, in the heart of Florence. Mariella viveva con la madre Anita in un piccolo appartamento vicino alla Basilica di San Lorenzo, nel cuore di Firenze. The apartment was on the second floor of an old building with floors that creaked and pipes that groaned every time she turned on the tap. L'appartamento era al secondo piano di un vecchio edificio con pavimenti che scricchiolavano e tubi che gemevano ogni volta che apriva il rubinetto. From her balcony, she could see the bustling piazza below and the grand Medici chapels. Dal suo balcone poteva vedere la vivace piazza sottostante e le meravigliose cappelle medicee. Each morning, Mariella left her apartment early to get to work at a small travel agency near the train station. Ogni mattina Mariella usciva presto dal suo appartamento per andare a lavorare in una piccola agenzia di viaggi vicino alla stazione ferroviaria. Her job was to answer phone calls, book tours, and respond to endless emails from tourists asking about Florence. Il suo lavoro consisteva nel rispondere alle telefonate, prenotare tour e rispondere a un'infinità di email di turisti che chiedevano informazioni su Firenze. I studied art history for this, she often thought. È per questo che ho studiato storia dell'arte, pensava spesso. Hello and welcome back to episode 2 of Impariamo l'italiano piano piano. Un impegno quotidiano, where we're continuing our exploration of the imperfetto, one of the most fascinating and useful tenses in Italian. In our last episode, we talked about the 3 key purposes of this tense: describing background details, talking about habits or repeated actions, and expressing ongoing actions in the past. To bring these concepts to life, we just listened to the opening of our story, Le pagine del passato, the pages of the past, Chapter 1, the ancient library, Capitolo 1, la biblioteca antica, Part 1. This time with both Italian and English translations. Those first few melodious passages from Chapter 1 gave us a perfect glimpse of the imperfetto in action, painting a vivid picture of the life of our protagonist, Mariella, in her creaky apartment and her repetitive job as a travel agent in the city of Florence. Now that you've heard the imperfetto in action, it's time to take a look at how it's formed so you can start creating your own rich descriptions and bringing your Italian stories to life. E che storie meravigliose possono essere. Sì, Antonio. But before we continue, can I ask you, dear listener, for one small favor? If you're enjoying this podcast, take a second to hit follow or subscribe in your podcast app. It's free and it ensures that you won't miss any future episodes. And if you'd like to support the podcast in a more meaningful way, you can also click Support the Show in the episode description. That way, for the price of a cup of coffee each month, you'll be helping me to create more episodes like this one. Seguire è gratuito, ma sostenere il podcast è un gesto di vero apprezzamento. Well, that's one way to put it. Following is free, but supporting the podcast is a true gesture of appreciation. Not to mention that members receive access to bonus episodes packed with contextual vocabulary, engaging active recall exercises, quick-fire quizzes, and
early access to interactive flashcards designed to prepare you for upcoming content. Ah, l'imperfetto, il tempo dei racconti, dei ricordi. Sono felice che tu la pensi così, Antonio. I'm glad you think so. Certo, un tempo verbale elegante, musicale, quasi poetico. As I mentioned in episode 1, the conjugation of the Italian imperfetto tense is straightforward and consistent. What am I talking about? Well, no irregular stems for the most part. Most verbs in the imperfetto follow a regular pattern with very few irregular verbs. Essere is the main exception. We'll be covering the conjugation of essere in the imperfetto in a future podcast. Single set of endings. The endings in the imperfetto are consistent across all three conjugations, are, iare, and iare. No auxiliary verbs needed. Unlike compound tenses, for example, passato prossimo, the imperfetto doesn't require an auxiliary verb, essere or avere, making it simpler to use. There's no stem changes or spelling adjustments. In the imperfetto, there are no vowel or consonant changes in the verb stem, unlike some other tenses. And finally, its logical and predictable use. The imperfetto is used in clearly defined contexts. For example, descriptions, habits, or ongoing actions in the past, so you can spot when to use it more easily. So then, how is it formed? Easy peasy. Facile, dice lei. Ma la bellezza dell'imperfetto merita rispetto e contemplazione profonda. That's right, Tony. The imperfetto deserves respect, contemplation, and how about actually learning how to use it? Antonio, per favore. Fine. Rispetto, contemplazione, and how about actually learning how to use it? Antonio, Meglio. comunque. Here's what we need to do. Take the infinitive of the verb and remove the ending re, leaving the stem. Yep, you heard me correctly. It's not the are, eare, or iare ending that you remove. Instead, you will remove the re ending only, leaving the a, the e, and the I right where they were. Then you simply add the endings, which are the same for all conjugations. They are vo, vi, va, vamo, vate, vano. Niente di più semplice. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Easy as drinking a glass of water. That's right, and a nice reminder of this well-known Italian idiom. However, I'm thinking I may need something a little bit stronger after all this. Un buon vino rosso, magari. Un po' scuro e ricco, come la vita. E come certi uomini italiani. A good glass of wine, dark and rich like some Italian men? Antonio, just what are you suggesting? Io parlavo solo del vino, ovviamente. Solo del vino. Yes, of course. Tu parlavi solo del vino, which brings us back to the conjugation of the imperfetto. Ma un attimo. Hold on a minute. Even though this podcast is principally for learners at a B1 or B2 level, we just might have some listeners who have not conjugated Italian verbs yet. So let's just take a step back for a moment and talk about how we do that. When you're conjugating a verb in Italian, we have 6 persons to deal with. Semplice. 6 persone, 6 possibilità. 6 meravigliose sfumature della lingua italiana. Sfumature? Sì, Mayra. Sfumature. Le sottili differenze che danno colore e profondità alla lingua. Ah, I see, like nuance. Okay,
So there's 6 nuances in the Italian language, beginning with I, io. You informal. 2. He, she. Lui, lei. And the second 3 persons, the plural of the first 3, we, noi, you all or you guys, voi, they, loro. And a little pop quiz for you. We mentioned that the informal you, singular, is 2. And what about if it's formal? In other words, you're talking to your professor, your soon-to-be in-laws, the shopkeeper who maybe you don't know. Instead of to, you would use lei. What if it's a man? We still use lei to address them. So speaking about a person, he or she, he is lui and she is lei. But when speaking directly to a person, informally you would use to, but formally the professor, the shopkeeper, your new in-law, lei. E non dimenticate, quando si scrive lei in modo formale, la L deve essere maiuscola, sempre. Ah, good point. Yes, we must keep in mind that with the written word, when you are addressing someone formally, you need to capitalize the L in lei. Lei, Lei. lei. So here's how it works for each type of verb. Uffa, dai, continua. ARE verbs, for example, parlare, remove the RE, and we have parla. Add the endings, and we have io parlavo, tu parlavi, lui lei parlava, noi parlavamo, voi parlavate, loro parlavano. I used to talk to my grandmother every evening. Parlavo con mia nonna ogni sera. Parlavo con mia nonna ogni sera. ERE verbs, removing the RE. Suppose the word was leggere, leaving the stem legge. Adding the endings io, leggevo, tu, leggevi, lui lei, leggeva, noi, leggevamo, voi, leggevate, loro, leggevano. For example, we used to read books in my grandmother's library. Leggevamo libri nella biblioteca di mia nonna. Leggevamo libri nella biblioteca di mia nonna. IRE verbs. Example, dormire. Removing the RE to get the stem. Dormi. Adding the endings io. Dormivo, tu. Dormivi, lui lei. Dormiva, noi. Dormivamo, voi. Dormivate, loro. Dormivano. For example, I used to sleep by the fireplace during the winter. Dormivo durante questa lezione. Right. Dormivo accanto al camino durante l'inverno.
Dormivo accanto al camino durante l'inverno. Ehi, ma non avevi detto che questo podcast non sarebbe stato pieno di noiose esercitazioni di grammatica? Per favore, lasciami finire. You might be noticing that I'm translating the imperfecto in various ways. In English, we have the past continuous or progressive tense. For example, I was walking to the park. This is similar to the imperfecto because it's a continuous action in the past. I might say I used to walk in the park every day. This is similar to the imperfecto because it's describing a habitual, repeated past action. I might use the simple past tense with contextual clues like, I walked to the park every day when I was younger. And again, in Italian, this would likely be expressed using the imperfecto. Andavo al parco ogni giorno quando ero giovane. The key difference between the English and the Italian here is that the Italian imperfecto is a specific tense with its own conjugations used consistently for descriptions, habits, and ongoing past actions, while English relies on various structures to convey those same meanings. Non hai ancora finito? Quasi. Now, how about a practice exercise? Here we have 5 very common and regular verbs from the first chapter of our story. I'll say the English. See if you can come up with the infinitive of the verb in Italian. To live, abitare. To work, lavorare. To see, vedere. To stroll, passeggiare. To prepare, preparare. Are you ready for your next assignment? Before listening to the next episode, I have a little workout for you. When you have a moment, take a pen and paper and conjugate these 5 verbs in the imperfecto. If you do this brain exercise before listening to the answers, you'll get much more out of this podcast. I promise. Ah, una bella sfida. Ma ricorda, Maira, non tutti sono pronti per una maratona verbale. So, when you say bella sfida, you don't mean a beautiful challenge, really, do you? You mean a big challenge. I'm only asking them to conjugate a few verbs. D'accordo, d'accordo. Forse una maratona è troppo, ma sicuramente una corsa veloce e magari una bella salita. A good climb, yes, ma ne vale la pena, but it will be worth it. Quindi, if you need a reminder of what the 5 verbs are, you can find them in the transcript for this podcast. Then we'll review the answers together in the next episode. But right now, how about we listen in on the next part of Chapter 1 of The Pages of the Past, Le Pagine del Passato. As you listen to this section of the story, try to listen out for the answers to these 3 questions. The answers to the questions are found at the end of the transcript for this episode. Number 1. What kind of job does Mariella dream of having? Number 2. What does Mariella wonder about the old library? Number 3. How did Mariella's grandmother influence her career aspirations? And just a quick heads up. If you'd like access to the bonus episode that gently walks you through the vocabulary for this part of the story, complete with active recall exercises, short quizzes, and early access to interactive flashcards, you can get it by supporting the podcast. Just click Support the Show in the episode description. It only takes a moment, and your support makes a big difference. We pick up here where Mariella is having some doubts about her routine life and dreaming of something more. Piano piano
Yes, piano piano, per favore. Nice and slow. Sognava un lavoro in cui potesse condividere il suo amore per la cultura e la storia di Firenze, ma invece passava la maggior parte del tempo davanti a un computer, risolvendo i problemi degli altri. Spesso, durante la pausa pranzo, passeggiava per le strade di Firenze, sbirciando nei grandi cortili attraverso i cancelli decorati, immaginando come sarebbe stato vivere in un posto così magnifico. Sua madre Anita, che lavorava come infermiera all'ospedale locale, le diceva sempre di continuare a sognare in grande. I tuoi sogni si realizzeranno un giorno, diceva con un sorriso pieno di significato, che Mariella non ha mai capito del tutto. Il sabato mattina Mariella prendeva la bicicletta per andare nel suo bar preferito a bere un cappuccino e a fare una pausa dall'ufficio. Il percorso la portava sempre davanti a un vecchio edificio con finestre alte e polverose. Un tempo era stato un monastero, poi preso dai medici e trasformato in una biblioteca dove sua nonna aveva lavorato, un luogo che Mariella ricordava pieno di luce, storie e di odore di libri. Ora era vuoto e Mariella non poteva fare a meno di chiedersi che fine avessero fatto tutti quei libri che sua nonna aveva passato tanto tempo a catalogare, ordinare e persino riparare. La biblioteca era stata chiusa circa 5 anni prima e sua nonna era mancata da poco. Da bambina, Mariella aveva passato ore e ore lì con sua nonna Maria, che si era offerta volontaria per leggere storie ai bambini. Un giorno vorrei avere un lavoro che mi soddisfi come quello di nonna Maria, pensava spesso Mariella, qualcosa che renda felici le persone. Qualcosa che renda felici le persone. Something that makes people happy. It's my hope that you, dear listeners, are happy with this podcast. And if you are, please remember to click subscribe or follow on your podcast app to assist me in continuing to make this podcast happen. So, what did you pick up on in this second part of our first chapter? Did you come up with the answer to the 3 questions? How about one more listen? Then see if you can pick up a little bit more on the details. And this time, see if you can identify the 3 uses of the imperfecto in this text. Remember what they were? Number 1, describing background details. Number 2, talking about habits or repeated actions. Number 3, ongoing actions in the past. E adesso la versione normale. Sognava un lavoro in cui potesse condividere il suo amore per la cultura e la storia di Firenze. Ma invece passava la maggior parte del tempo davanti a un computer, risolvendo i problemi degli altri. Spesso, durante la pausa pranzo, passeggiava per le strade di Firenze, sbirciando nei grandi cortili attraverso i cancelli decorati, immaginando come sarebbe stato vivere in un posto così magnifico. Sua madre Anita, che lavorava come infermiera all'ospedale locale, le diceva sempre di continuare a sognare in grande. I tuoi sogni si realizzeranno un giorno, diceva con un sorriso pieno di significato, che Mariella non ha mai capito del tutto. Il sabato mattina Mariella prendeva la bicicletta per andare nel suo bar preferito a bere un cappuccino e a fare una pausa dall'ufficio. Il percorso la portava sempre davanti a un vecchio edificio con finestre alte e polverose. Un tempo era stato un monastero, poi preso dai medici e trasformato in una biblioteca dove sua nonna aveva lavorato. Un luogo che Mariella ricordava pieno di luce, storie e di odore di libri. Ora era vuoto
e Mariella non poteva fare a meno di chiedersi che fine avessero fatto tutti quei libri che sua nonna aveva passato tanto tempo a catalogare, ordinare e persino riparare. La biblioteca era stata chiusa circa 5 anni prima e sua nonna era mancata da poco. Da bambina, Mariella aveva passato ore e ore lì con sua nonna Maria, che si era offerta volontaria per leggere storie ai bambini. Un giorno vorrei avere un lavoro che mi soddisfi come quello di nonna Maria, pensava spesso Mariella, qualcosa che renda felici le persone. I'll share the English translation of this part of the story in our next podcast episode. In the meantime, good luck with your assignments, or as the Italians would say, into the mouth of the wolf, in bocca al lupo. Crepì il lupo. What was that? Cosa? Did you say something? Ah, sì, ho detto crepì il lupo. Okay, so I guess if the wolf dies, you don't get swallowed whole. Italians and their idioms. Hai detto qualcosa? Niente. Tell you what, Antonio, how would you like to wrap this up and let our ascoltatori know how learning happens? L'apprendimento avviene piano piano. Ci Ci vediamo. vediamo. Alla Alla prossima. Tutti bianchi? Arrivo, scusi, vedi dove? Lo sappiamo. Di dove siete voi? Canada? Bravo! No, perché là.